Good morning children. Today we are going to see ER model. ER na first என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ER means entity relationship. இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ காலேஜில் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது டேட்டாபேஸ் டிசைன் ரெடி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டேட்டாபேஸ் டிசைன் தான் என்னது ER மாடல். ERனா என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப். இது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதா ரியல் வேர்ல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் and also one entity is depend on other entities. ER modeling basic concept பார்க்கலாம். So ER model basic consists of three types. So என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா entity or entity type and attributes and another one is relationship. First entity na என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். So an entity can be anything in real world object or animation which easily identifiable by anyone by a common man. ஸோ என்டிட்டிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. எம்ப்ளாயிங்கிறது என்னது என்டிட்டி. எம்ப்ளாயிங்கிறது ஒரு என்டிட்டி. அந்த எம்ப்ளாயிலிருந்து எம்ப்ளாயி நேம், எம்ப்ளாயி ஐடி, எம்ப்ளாயி அட்ரஸ் இதெல்லாம் வரது தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஆட்ரிபியூட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு என்டிட்டினா என்னென்னு தெரியும், ஆட்ரிபியூட்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும். என்டிட்டி என்ன ஷேப்பில் இருக்கும், ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸில் இருக்கும். இதே ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்ன ஷேப்பில் கொடுப்பாங்க, ஓவல் ஷேப். ஹேவ் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் என்டிட்டி. டைப்ஸ் ஆஃப் என்டிட்டியில் 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி அண்ட் தென் ஒன் வீக் என்டிட்டி அண்ட் தென் என்டிட்டி இன்ஸ்டன்ஸ். ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஸ்ட்ராங் என்டிட்டிக்கு வந்து இட் ஹேவ் அ ப்ரைமரி கீ இருக்கும். இது வந்து டஸ் நாட் டிபெண்ட் எனி அதர் என்டிட்டி. இது வந்து எந்த ஒரு என்டிட்டியும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை ஒன் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ். ஒன் ரெக்டாங்குலரில் இருக்கும். ஸோ சேம் எக்ஸாம்பிளே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலே பார்த்தோம்லே நமக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள், எம்ப்ளாயி. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் என்டிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் strong entity. So see that primary key, that is a unique ID as the roll number, because everyone roll number no various, it will not be same. So நம்ம என்ன சொல்றாங்க, strong entity is represented by one rectangular box. Okay, it have a primary key, it does not have a duplicate values. And weak entity. Next நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்க்குறது, weak entity. A weak entity is dependent on other entities. Okay, it does not have any primary key. So it is like a strong entity. It represented by double rectangle. இது எதில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா டபுள் ரெக்டாங்குலரில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், here the marks is a weak entity. Here the marks is a weak entity and there is no unique ID for primary keys and entity. So depend on the existence of other entity. So மார்க்குங்கிறது நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு என்டிட்டி. அந்த மார்க்கில் என்ன இருக்குது, எதோட மார்க்ஸு, நமக்கு என்ன எக்ஸாமு, எந்த சப்ஜெக்டு, அது பாஸ் ஃபெயில். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் என்டிட்டினா என்னன்னு தெரியும், வீக் என்டிட்டின்னு தெரியும். ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை one rectangle and weak entity is represented by double rectangle. So instance, entity instance na என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. So instance are the values of entity. If we consider animals as the entity, their instance will be dog, cat, cow, etc. So entity instance denotes the category of the given entity. Entity and instance. Entity, human means male or female. Animals, dog, cat, lion and etc. Jobல என்னென்ன இருக்கு, job is an entity and instance what, engineer, doctor, lawyer, teacher. Okay, so you know that entity instance. So there are 3 types of entity: strong entity, weak entity and entity instance. Let me move to attributes. You know very well about attributes. An attribute is the information about that entity. It will describe the quantify, classify and specify the entity. An attribute will always have single value
That value can be number or character or string. I already said that employee is an entity, okay, and it's represent employee name, employee ID, employee address. These are called attributes. Entity is represented by rectangular box and attributes is represented by oval shape, okay. So in the types of attributes, key attribute, simple attribute, composite attribute, single valued attribute and multi-valued attribute. Okay, the first one is key attribute. Generally, a key attribute describes the unique characteristics of an entity. So employee எடுத்தால் என்ன இருக்கும், எம்ப்ளாயிக்கு நேம் இருக்கும். அந்த நேமில் நமக்கு என்ன இருக்கும், நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம். இதைத்தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, சிம்பிள் attribute. Okay children. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, காம்போசிட் attribute. Composite attribute can have subdivided into simple attributes without change in the meaning of the attribute. For example, above the diagram, employee is an entity and with the composite attribute name and which are subdivided into two simple attributes, first name and last name. Okay, so next one is single valued attribute. So in the single valued attributes means here that see the table, attribute and values given, age is 3, roll number. So single ஒரே ஒரு இருக்கிறதா, ஒரே ஒரு வேல்யூ கொடுக்கறதா என்னது, நமக்கு சொல்கிறது என்னது, single value attribute. For example, person degree. ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா டேபிளை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இப்போ ராமோட ஏஜ் எவ்வளோன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவான், அவன் 12 அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவான். ஸோ அவனோட ரோல் நம்பர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் அவன் ரோல் நம்பர் சொல்லுவான். அவனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு, ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும். அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, சிங்கிள் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மல்டி வேல்யூ ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 2-3 டிகிரியெல்லாம் படிச்சிருப்பாங்களா இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன், மல்டி வேல்யூ ஆட்ரிபியூட் ஹேஸ் மோர் தென் ஒன் வேல்யூ ஃபார் தட் பர்டிகுலர் attribute. For example, a person can hold number of degrees. A person can hold number of degrees is a multi-valued attribute. For example, எல்லாருமே கண்டிப்பாக 2 டிகிரி வச்சுருப்பாங்க, கரெக்டாக இல்லையா கண்ணா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிகிரியில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், டேபிள் பிடெக் அண்ட் எம்பிஏ. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டுங்கும் போது அதே மாதிரி நம்ம 2 பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்களா இல்லையா. ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க சார் மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட். சிங்கிள் வேல்யூ ஆட்ரிபியூட்னா ஒன்றே ஒன்று இருக்கும், மல்டி வேல்யூஸ்னா என்ன இருக்கும், 2 வேல்யூஸ் இருக்கும், மோர் தென் 1 வேல்யூ. ஓகே சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டைப். ஸோ ஹியர் the relationship types are one-to-one relationship and one-to-many relationship and many-to-many relationship. You people know that the relations. So next one is relation instance. So in the relationship instance, each instance of relations between members of this entity types is called relationship instance. Example, work for relationship between employee, department. So employee works for department. Which department the employee is working? So one employee is working in HR, another one is mechanical department. So various departments are there, no. Another one is electrical department. For example, Sham is working in electrical department, Manoj is working in housing management. Okay, so various departments are there, no. So next, degree of relationship. The number of entities involved is known as degree of relationship. 1 is known as unary, and 2 is known as binary, and 3 is known as ternary. An example, an employee in an organization acts as manager and few other employees. It is and it also connects one entity itself as loop. So manager is a unary, and similarly employee works for department, it connects 2 entities, is called as binary, and customer purchase the item, it involves the shopkeeper, is called as ternary.
So but there are three types: unary, binary and ternary. Okay. So next one is cardinality. So it's a define the number of items that must include in the relationship. Number of entities is one set mapped with the entities is sets via relationship. There are three classifications: cardinality, one to one, one to many, many to many. Again I am saying cardinality is three types: one to one, one to one, one to many, many to many, three types. Okay, the first cardinality is one to one. Person drives vehicle. Okay, it's a one to one. Okay, so another example is cardinality one to many. Customer place the order. Customer place the order. Here customer place various order. For example, நம்ம ஹோட்டல் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கண்டிப்பாக எல்லாருமே த்ரீ ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணுவோமா, அதுதான் கஸ்டமர் பிளேஸ் த ஆர்டர். இதுதான் கார்டினாலிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே சில்ட்ரன். The next one is cardinality is many to many. So students register course. Student register course. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் எல்லாமே படிப்பாங்க. அதான் என்ன சொல்கிறாங்க, மெனி டு மெனி. நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. அதுதான் என்னது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ரெஜிஸ்டர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். திஸ் கார்டினாலிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் மெனி டு மெனி. ஓகே சில்ட்ரன், லெட்ஸ் வி see the ER notation. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், என்டிட்டி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிம்பிள் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸில் இருக்கும். என்டிட்டி வீக்காக இருந்தால் என்ன இருக்கும், டபுள் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸில் இருக்கும். ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சிம்பிளில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரோம்பஸ் சிம்பிள். அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்டிட்டிஸ் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, டபுள் ரோம்பஸில் இருக்கும். ஸோ ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு எதில் இருக்கும் நமக்குன்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ கனெக்டட் வித் எலிப்ஸ் சிம்பிள். ஓகே சில்ட்ரன், த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ் நம்ம சொல்கிறோமா நமக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ ஆட்ரிபியூட் என்டிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க. டிரைவ்டு ஆட்ரிபியூட் என்டிட்டிங்கிறது என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, டாட்டட் எலிப்ஸ் இன்சைட் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் மல்டி வேல்யூடு என்டிட்டி என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, டபுள் எலிப்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன். Next one is ER diagram. ER diagram presents the data visually on how related each other of this model of separate notation. Next one, so you people know that ER diagrams and notations. So see the diagram children, this is a ER diagram. You people know that ER diagram, already I said that parent is an entity. So relationship with student, this is attribute, id, name in that first name, last name, these and all called what, attributes. Okay children, have you all seen the diagram? So you know that what is entity, what is attributes and what is the relationship and all. Okay, so example, for the parent is an entity and name, id, first name and last name, these are what, attributes. Student is an entity and what are the attributes, id, name, first name, last name. So teacher is an entity, what are the attributes, name, id, phone number, address. So relationship, okay, relationship can exist between the entities as follows: parent have student, admin enrolls the student, admin hires the teacher, admin adds the subject, teacher teaches the subject, teacher is assigned to the class. So key attributes are listed with underline. Okay children, so this is the ER diagram, you can understand easily. Okay children, thank you.